got a question, we got the clue. Science made simple, made for you. Physics, chemistry, math, biology. A Keeley Point Hub will help you break through. At Keeley Point Hub, let's rise and shine. Learn together, one step at a time. Hello everyone, welcome to Keeley Point Hub. Jina langu ni Asia Saidi, ni mwalimu wa biology na nitakuwa na wewe kwenye biology. Siku ya leo tutaenda kujifunza coordination. So coordination is one among the very longest topic. So we are going to divide it in parts. In part A, we're going to see the concept of coordination. So starting from the definition of coordination, firstly we have to think that living organisms are made up of body parts. Sisi binadamu na wanyama wengine, hata mimea, all the living organisms, we are being made by many various body parts. These parts works together in coordination. Yani kama ni mguu au ni mkono, each and every part depend on other. Sasa haziwezi kudepend on other, lazima kuwe na coordination. Sasa ndio kitu ambacho tutaenda kukiona. So living organisms are made up of different body parts. These parts work together in a coordination way to perform a various body function. Working together of these different parts in coordination way, it's what called coordination. Kwa hiyo, we know we have different parts of the body, and these parts, they work to perform a certain function. So the working together of these parts, it's what's called coordination. So coordination is the linking together, is the linking of different body activities to perform a certain function. A good example is ukiwa umeshika kitu cha moto. Ukishika kitu cha moto, mkono hauwezi ukabaki pale pale. Kwa hiyo inahitaji wewe kuuinua. So the coordination ya macho kuona kwamba umeona kitu cha moto na kile kitendo cha kuinua, it's what we call coordination. Kwa hapo hizo different parts of the body, including the sense organ ambao ni jicho, lakini including the muscles ya mikono yako, kuinua mkono wako kutoka kwenye hot object, it's what we call coordination. So it should be also known that without coordination, the activities in the body will be disordered and the body will fail to perform a certain function properly. So when there is no coordination, the different parts of the body will not work effectively. So now we are going to the second part. We said in this part of concept of coordination, we are going to see two things. The first one is definition of coordination, and the second thing is we're going to see on how coordination is brought about. How, ni namna gani coordination sasa huwa inatokea. How coordination is brought about. So in this part, first of all, there are 5 things we have to note. Kwamba coordination kutokea ni process. So kwamba huwa inatokea tu. Na ndo tutakachoenda kukiona hapa kwamba ili coordination itokee lazima iundergo a certain process. Coordination is accomplished through a set of signal channels into a series of nerve cells. So there are some different channels we are going to see
ambazo zikifanyika hizo channel, sasa coordination itaenda kutokea. Na coordination kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni kama utaratibu. So the first thing ili coordination iweze kutokea ni stimulus. There should be a stimulus. Stimulus ni kama kichocheo. Stimulus tunaweza kusema ni kichocheo. This is the very first thing. Ili coordination iweze kutokea lazima pawe na stimulus. So now what is stimulus? Nini maana ya kichocheo? Stimulus, there are two types of stimulus. Stimulus, there is the external stimulus, but there is an internal stimulus. External stimulus au vichocheo vya nje ni kwa mfano kama vile mwanga. Mwanga ni kichocheo mojawapo, lakini pia hot thing, joto. Lakini pia kuna wind, upepo, kuna pressure. Hizo ni baadhi ya external stimulus. Internal stimulus, there is the increase in level of sugar in the body. So when there is an increase of sugar level in the body, it's stated as a stimulus. Hicho ni kichocheo au kitafanya mabadiliko ya mwili yatokee au itafanya coordination itokee. So a good example of an external stimulus, just think on your mind on a hot pot or a hot thing. Umechomwa na kitu cha moto au tuseme umechomwa hata na msumari au na sufuria ya moto. So that hot thing ina act kama stimulus. It is an external stimulus. Ina act kama stimulus. Kwa hiyo kila kitendo cha wewe kuchomwa, sensory organ ambayo ni macho yakaona, tunasema kwamba information zinaenda kwenye brain. Zikienda kwenye brain inaleta information kwenye muscles kwamba unyanyue ule mkono. So that action ya kwamba umechomwa na a stimulus, either ni msumari au either ni joto au kitu chochote kile ambacho kinasababisha maumivu, kile kitendo cha wewe kunyanyua ule mkono, it's what we call coordination. So after stimulus there is a receptor, ambayo receptor kwa jina lingine tunaenda tukaita ni kipokeo kinachopokea. Sasa a receptor. So receptor ni kipokezi, ndo kinachopokea ile stimulus. Sasa tumesema kwamba coordination it's just not occur like imagination or like a miracle. It is an ongoing process. So after the stimulus come, we just take an example of you have been hit with an hot object. So after stimulus, baada ya kile kichocheo sasa kutokea, lazima tuwe na kipokeo. Na kipokeo siku zote au receptor ni kwa mfano kama vile ngozi. Kwa mfano kama umechomwa hapa, maana yake ngozi ndio imepokea ile stimulus, imepokea lile joto, imepokea ile maumivu ya kuchomwa na msumari. So a good example of receptors, example, here we have skin. Skin is one of the receptor. So when you are being heated au ukichomwa, maana yake ngozi ndio inaohisi joto. Inaohisi joto au inao receive the hotness. So after receptor, we have something we call coordinator. Coordinator au coordination ni kama sasa utaratibu. Yeye ndo tunasema kwamba yeye ni the man in the room. Yeye ndo anatoa utaratibu kwamba haya umeshachomwa sasa tufanyaje. So in the coordinator we can get something like brain but also spinal cord. Yeye ndo ana direct kwamba okay, I have received kwamba huyu mtu kachomwa na moto. Je, aendelee kubaki hapo hapo au mkono tuutoe? Maana yake brain yeye ndo ana coordinate all the thing in coordination. So here tutakuta kuna ubongo ambao sasa kazi yake unachakata ile taarifa iliyopokea kutoka kwa stimulus na receptor. And a good example of coordinator is brain but also the spinal cord. So we have only two coordinators. Kwa hiyo ndo wanaopokea taarifa kutoka kwa skin. Wanapokea taarifa kutoka kwa skin, alafu sasa wenyewe wanafanya kuchakata ile taarifa. Ni joto au ni hofu, a pressure. A stimulus can be anything, maybe a fever, mtu anaumwa. Okay. So after coordinator, the other thing is effector. Effector huyu tunasema ni kama vile anatekeleza sasa. Kwa hiyo baada ya ubongo kuchakata, anatuma taarifa kwa effector. Now, one of the effector ambao huwa tunayo, it is the muscles. So here
effector. Tunaweza tukamwita kitekelezi, ndo anatekeleza sasa baada ya taarifa kuwa imechakatwa kwenye coordinator, anatekeleza. So example here it is muscles. Mfano hapa ni misuli. Okay. Hapa kwenye misuli, mfano ni misuli, kwa mfano tutolee tu mfano, maybe mtu umeenda ukakutana na simba sehemu. Kwa ule simba anakuwa kama ndo external stimulus wako. Maana yake lazima mtu utapata hofu. Ukishapata hofu, ile taarifa sasa itatumwa kwenye ubongo. Ubongo lazima atamtumia taarifa effector kwamba huyu mtu anatakiwa akimbie. Kwa muscles za miguuni ndio zinazomfanya mtu ana take action ya kukimbia, au mwingine anabaki pale pale ana sweat na kufanya vitu vingine. Kwa the whole thing, these things they work in coordination to one another. And the very last process, it is response. Response. A good example of a response ni kwa mfano ule mfano tuliotumia wa kuchomwa na moto. A response ni kuutoa ule mkono. Au umekutana na simba, a response ni kukimbia. Kwa response ni kama vile muitikio sasa baada ya effector kukupa taarifa kwamba you have to run or you have to remove that hand kwa sababu utazidi kuchomwa. And that it is the second part of the definition or the part A ambayo ilikopo ni the meaning of coordination. So coordination is just not happen anywhere. There are some set of systems which guide the coordination. Coordination in simple multicellular organism or animals such as invertebrate take place mostly in nervous system. The coordination in high human being or in high animals like as human being, it take place in nervous system. So here we are going to see the nervous coordination in human. Nervous coordination in human. Nervous coordination in human. I hope so. You have understand, and all of you have a concept on definition of coordination, but also on how coordination can occur, how coordination can take place under those 5 steps. So now we are going to see now how coordination takes place in human being. And we have seen that in human being, coordination takes place through the nervous system as well as hormonal system. So coordination can take place in nervous system, but also hormonal system, which is called, in other words, endocrine system. So now we are going to see what is that nervous system which we are here that coordination is taken up to. So in human, nervous coordination is done through nervous system. In human being, we have a nervous system. Nervous ni zile zinazopokea sasa taarifa, zina send taarifa. Tumeona kwamba kuna stimulus, tumeona kwamba kuna receptor ambaye anapokea. Sasa kutoka kwa stimulus kwenda kwa receptor lazima pawe na nerve system pale. So we are going to see the whole nerve system kwa mwanadamu. Nerves ziko wapi, kwenye mikono, kwenye miguu. We are going to see all of that. So the nervous coordination is done through the nervous system. The mammalian nervous system is made up of central nervous system and the peripheral nervous system. So under nervous coordination in human, there is central nervous system, central nervous system, nervous system. In central nervous system, we have brain and spinal cord. These are the 2 central nervous system. But apart from central nervous system, we have peripheral nervous system. This is the second nervous coordination in human. Peripheral nervous system.
So the central nervous system is made up of brain and spinal cord, as how I told you, I have written here. So the central nervous system is made up of brain and spinal cord. Whereas the peripheral nervous system contain of the nerve fibers. The central nervous system ni zile nerves ambazo zinapatikana kwenye ubongo lakini pia kwenye uti wa mgongo. Lakini nerves zingine zote za kwenye mikono, za kwenye miguu, hizo tunaziita kama peripheral nervous system. Kwa ili taarifa iwe received kwenye mwili wetu, inahusisha hivi vitu viwili. Lazima nerves za mikono, nerves za miguu, lakini pia na nerves ambazo zinapatikana kwenye brain na kwenye spinal cord. Nerves, hichi ni kiungo ambacho kinapeleka taarifa. Kazi yake ni kupeleka taarifa. So we are going to see those nerves. Which are they? These nerves fibers have been branched from the central nervous system to all part of the body. Kwa ziko kila mahali hizi peripheral nervous system. Lakini mzizi wake umeanzia kwenye central nervous system. They are branched from the central nervous system, alafu zinagawanyika sasa. So coordination, it is accomplished through a set of signal channels into the series of nerve cells. So the 5 signal channels I show you, they have been accomplished by the nerve cells. Coordination in mammals involve 3 main components, which are receptor, coordinator, and effector. So now we are going to see let me write here, the nervous coordination in human. So it is accomplished through a set of signal channels. Through a set of signal channels into a series of nerve cells. So, as you can see in the diagram before, that there are a series of nerve cells that we have seen. We cover our body parts, all of our body parts. So coordination now can be accomplished through a set of signal channels into a series of nerve cells. So the series of nerve cells is what resulted to the accomplishment of coordination. So without nerve cells or without nervous coordination means there is no coordination. So what helps us in coordination is what we call the nervous cells. And within this part of nervous coordination in human, we are going to see those different nerve cells. So the nerve cells are very, very important because they help in the signal channels to reach into the resultation of coordination. So nerve cells, they help in coordination. We are going to see now how these nerve cells can result into the channel of these signals. How can nerve cells result to coordination is what we are going to see here. And by saying so, coordination in mammals involves main 3 components. 3 main components. Okay. So under the nerve coordination in human, there are 3 main components. The very first component is receptor. The second main component is coordinator. And the last component is the effector. So thank you for the first session. Thank you for being with me in this session. The next session, we are going to continue on the 3 main components that resulted to coordination. Thank you. Unlock your future, discover what's true, where the puzzle's unpuzzled. Oh.